Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah ti pak ini insyaallah taala ti akan himyai mong hagang sahabat nania Abdullah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Inan ti thau la phong sahabat nania chiaចំនួនsahabat kong afdal dan dia tak dalam jumlah phong sahabat kong hatiu hang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kong ci umat kong afdal juga pak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inan jang Allah subhanahu wa taala hau bersabda mong Allah subhanahu wa taala hau firman la Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan ya Muhammad nan ci Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan phong agang kong to speak hang yunan dan ya hang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Dan ya phong tong pinyu kong yunan khang tang atau cha mu na tengok phong hatum phong kong yu kufur hang Allah subhanahu wa ta'ala dan phong tong pinyu nan dan ya hamta tai kong anut ganam ti antara phong agang kong mukmin ya ka phong tung pihnu dan phong tung pihnu ti phong agang kong lo ibadat napa Allah subhanahu wa taala dan boh sanya ti ngok bok phong tung pihnu nan ya mong dan senam sujud palolo sujud phong tung pihnu napa Allah subhanahu wa taala dan phong sahabat nan ya ti phong kong Allah subhanahu wa taala kha sanya napa phong tung pihnu nan ya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ka Allah subhanahu wa ta'ala hu firman la lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Dan ya phong sahabat phong kong yu par iman chưa napa Allah subhanahu wa ta'ala phong con tung pinyu phong agang kong nyu tasu jihad to dalam jalan Allah subhanahu wa taala hong tekap au phong tung pinyu dan hong gup se phong tung pinyu phong tung pih nan ya phong tung pih nyu nan ya chia phong agang kong se sem nan dan chia phong agang kong hu tul chei chum neh mong Allah subhanahu wa taala kong Allah subhanahu wa taala riep cham dan trim samgap phong tung pih nyu nan ya surga Allah subhanahu wa taala kong kakal nan zalikal fawzul azim phong tung pin nia jika kong hau tul chei chum neh kong pong mong Allah subhanahu wa taala yanan jang ta hasa kaul mong sahabat kết hôn ye la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hau bersabda chưa phong tung pi hơi nan puai na pak phong sahabat kau chưa phong tung pi hơi puai na pak phong sahabat kau kaya la walaupun hagang mong phong tung pi hơi nan ngak sadaqah deh mong mư deh cha ohot ti ho smau o na pak phong sahabat kong phong nyu ngak sadaqah hakadom mư atau ham tư mình atau ham tư cái đom nên vậy nên tiêu hồ smau o pa gang kong tiêu hồ kan mong phong sahabat nên nyu ngạ sadaqah mong mư đơ cha o hốt bộ phong sahabat ngạ tay tụ đưa hak đom atau ham tư cái đom nên mà ca pahala nyu tiêu hồ smau hong phong sahabat ngạ đưa nên on tan Ibnu Umar radhiyallahu anhu kadhum ya la tasubbu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam falimaqami ahadihim sa'ah khairun min amali ahadikum umrahu. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kadhum yala chuya phong tong pi hơi puai nao pa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayala thana sa atau đầm này phong sahabat ridwanullah alaihim ajma'in hamong na maka nyu nan xem chang amal kong phong tung pi hơi ngạ hamo gup phong tung pi hơi nên hamong
mong amal phong sahabat nan nyu sem chi cheng amal hamu gupa phong tihukan sahabat onan yanan phong sahabat mata tanak sak kongklong mata murtabat kong mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mai pak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanan pak halaqah tiga ini dia akan hitaukeun atau akan himu meneng-meneng mong sahabat hagang lum camnam sigar sahabah nan ya Abdullah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Yanan hai Abdullah ibn Zubair bin Awam Abdullah ibn Zubair bin Awam nan ya kat cia sahabat hagang mun sigar sahabah. Cia sahabat hagang mun sigar sahabah nan ya kat Zubair bin Awam mung phong kong asra al mubashirin bil jannah mung camnam kat dalam camnam 20 gang mung phong ahli surga kong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haukan la Zubair bin Awam min fil jannah Zubair bin Awam nan ya to hau tamau surga tan ma kat nan ya sahabiyatun jalilah Asma binti Abi Bakrin Dhunnitaqain Ri'ai ma'kat nan ya Asma binti Abi Bakrin nan ya Asma nu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Asma kong ten hong Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nu kong chia nu kemai Abu Bakar radhiyallahu anhum kong chia Khalifah tisa Petapmung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanan jang Abdullah ibn Zubair bin Awam kat mung phong sigar sahabah mung sigar sahabah kong ditpui telau gang pi mung phong kon al muhajirin pel natal Madinah kat chenu kema kong ditpui telau gang pi to ti Madinah al Munawwarah to dalam thon tisa mung thon hijrah. Tipel kong kat ditpui nan ya Asma binti Abi Bakrin hau mu kat natam hong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu pohuma mu no jli ti cbui nu kemanan loh nào kat pangan ngan nu kemanan nan ya ngan Abdullah yang hong ngan ong kat nan ya Abu Bakar As-Siddiq nan ya Abdullah ibn Zubair bin Al-Awwam. Con gang bray nghe kết lại Abi Bakrin atau Abi Al-Khubayb Abi Khubayb dan Abdullah bin Zubair bin Awam kết mata sna dai kong lik thlo nan ya meneng munyu to ti zaman Khalifah Uthman bin Affan kong gai kong kon Khawarij nyu ptam pat chum vinh sang Uthman bin Affan onto khani pamtai Amirul Mukminin Uthman bin Affan to tram gai nan ket lakau napa Amirul Mukminin Uthman bin Affan Natatal atau na pamtai phong Al-Khawarij kong pat chum vinh sang Amirul Mukminin tetapi Amirul Mukminin Uthman bin Affan hau kha na pa ket dan to tlam gai nan ket yau gang gatong tan gang ta yau gatong pum ta rubuh kong khang sehingga behtal chkong ket tan meneng mong sna dai ket ke nan ya ket hu pina ka pa bang ket hatai mong hau tiah tiai songkrim to ti zaman to ti pel nan kat ho bina ka pa nyu ha bang ket pani meneng mong sna dai ba ket tan meneng mong sna dai ba ket ke nan ya kat ho cho ruom hong hatu meneng mong songkrim onto pengri dan dai pengri visalapip Islam to ti zaman nan ya to ti pai pangkah Afrika dan kai negara meneng mong sna dai kong lik thlo Abdullah ibn Zubair wafati Abdullah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhum Abdullah ibn Zubair bin Awam kat hu pi umur nan ya to tram hagai nga to tram gai nga ti haplu chu Jamadil akhir to tram thon chu plo klau hijrah hatai mong Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi hau he hom pot Mekah raya pel nyu tapan plan dan kat ko hau pi umur to dalam gai nga nan kong ya hong gai ti pluchu Jamadil akhir
dan sahabat kong jalil ni nanya sigar sahabah Abdullah bin Zubair bin Awam kat chia hagang kong mata ilmu kong telam pangkah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan chia sahabat kong lo ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala saya hapin laya ketok teng semeng maka ket klak dan ket vau tong pi pak hatum geng gau tunya tong pi nan mata riwayat hasa tok telam gai nan ket semeng tan tipel ket semeng tok telam sang ket tan tipel nan la ko nyu chu la hu chu mong pung sang mai la chu pung sang mai ploh la nan kenai nyu bau ten nữ ket la nan nyu bau ten nữ ket nan ya nữ ket Hashim tipel tan tipel waktu nan kamai ket kong tok telam sang ket nan preu ploh nau ga ka tong la nan dan ho selamat pak nữ ket nan ta ploh ket ti hum ta jas ti ho thau trai o pak gương gau nan kyo pu kusuk ket tok ti telam pu petangkan semeng pak ket dan Amr bin Dinar ket hum yala ket ti hum ta boh hai hagang mong lum agang kong semeng nan po semeng nyu tat lepe sem chi jeng Abdullah ibn Zubair o dan mata riwayat kai lai tan chia sahabat hagang kong tat lepe thau jeng pa ibadat ngak haji ti hum ta gang lai kong tat lepe thau chi jeng Abdullah ibn Zubair bin Awam o tok ti zaman ket nan ni meneng mung sirah kong pana mung Abdullah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.